I just want to see, we're gonna start today. If you, now we're gonna talk about basic types of formulating survey. السيرفي اللي هو بالعربي شنو؟ استطلاع رأي أو استطلاع يعني opinion يعني تبي تجمع. now المشكلة اللي تصير احنا قلنا من قبل استبيان أو استبيانات. أوكي؟ المشكلة اللي تصير إن تشوفون هاي الاستبيانات الخربوطة اللي تطلع في الأخبار ولا برامج الحوار ولا بتويتر، هذا كله يعتبر بايست وما له أي قيمة. حتى الناس اللي يستشهدون فيها، أي واحد يستشهد بسيرفي مثل هذا أو استبيان مثل هذا اللي يصير عن طريق قنوات الأخبار ولا تويتر، تعرفين إن هذا إنسان ما له أي يعني هذا، لأن هذه السيرفيز وايد فيها مشاكل، وايد تكون يعني بايست، يعني مو حكيمه، مو متوسطه، دائما تكون لها اتجاهات، فبالتالي ما نقدر نتفق فيها وما تمثل المجتمع، تمثل الناس اللي مهتمين في الموضوع عندهم راي فيه. That's it. فما تمثل الجنرال population. Okay? So today راح نعرف principles, basics into how to do استبيان scientific. You can use it and you might be able to infer from it on the general population. Okay? So عندنا أول شيء هني خلينا نفتح على example 5.2. Before that is so sorry, مثل ما قلنا the fundamental rule for using data for inference, available data can be used to make inferences about much larger group of population. اوكي طبعا احنا راح نتعلم في كلاسات ثانيه في انواع type others، يعني مثلا راح نبتدي في ماده علم الاوبئه epidemiology، راح نبتدي فيها next يعني following lectures ان شنو؟ ان في دراسات ثانيه غير الاستبيان المعتاد نجمع منها بيانات صحيه ثانيه. الالتيميت جول ان احنا we define a population، صح ولا لا؟ وتعلمنا ان البوبوليشن في له parameters. شلون هذه we formulate parameters through our studies اللي نسويها، اللي نجمع فيها sample. السامبل هاي لها اصول، لها شروط تكلمنا عنها عشان نقدر نستخدمها، عشان we can use it to infer about the parameter. احنا بالاساس ما نقدر نقيس البارامتر، ليش؟ لان we have to نقيس كل البوبوليشن which is شيء impossible، صح ولا لا؟ now الحين الايديا fundamental how can we collect. دائما واحد يسال زين الدكتور لما تكلمنا عن السامبل ديستريبيوشن، زين شلون اجمع السامبل؟ شنو قصدك؟ شنو هذا؟ اليوم راح نجاوب على هالاسئله. فان شنو ان انا الحين I'm going to teach you how to do proper sampling in order to get the sample that you want to use to infer about the population. Okay? So عرفنا هنا شو البوبوليشن، what's the sample. السنسس اللي هو اللي يسمونه التعداد، ان انا اعد كل واحد. طبعا هذا التعداد مو يعني مو feasible ان الواحد يستخدمه، يعني هذا بالعكس هو the ultimate، يعني يمكن يعطيك reflection على البوبوليشن نفسه. sorry however it's not practical to depend on it. important fact عندنا قبلها نقرا عندنا هني في example 5 حسب هني we refer to 5.2. شنو هني عندنا نشوف on that one data set in chapter 2 was collected in Penn State University. Do Penn State student represents all college students على مستوى أمريكا كلها؟ No? صح؟ Okay. This probably depends on the question. هو صح may not، بس إذا أنت you formulated a research question. الquestion اللي هو يحدد لك population، ممكن أنا أستخدم ال population of Penn State to infer about Penn State، بس I cannot use it to infer maybe على whole United States. Okay? So if we want to know the average handspan of female college students in the United States, we could convincingly argue that the data collected in statistic classes at Penn State are indeed representative. Could be. صح ولا لا؟ لأن I'm just focusing on females
وبالستيت يعني مالتي اثنس يعني وكذا. فبالتالي يعني when I focus on something like this which is general doesn't define انك انت يعني الافريج هاند ستاند doesn't define انت ساكنه بالجهره ولا ساكنه بالعاصمه ولا ساكنه بالكويت ولا ساكنه بالسعوديه، صح ولا لا؟ So that's a normal. So we might be using convenient sampling like college, university, or fair. On the other hand, state university may not represent all college students when a question about how fast they have ever driven a car. Each state has different driving habits. And when you drive in California, it's different than driving in Pennsylvania, it's different than driving in New York. Okay, so it might not work, صح, in this case. يعني يعتمد على الشوارع، يعتمد على الترافيك، يعتمد على القوانين. So Benin State is a rural Pennsylvania where there are many country roads and little traffic. Students in larger cities, even nearby, such as New York or Philadelphia, okay, may not have access to the same open spaces as in Benin State. دائما نيويورك ضيق وزحمه وما شنو، Benin State تكون مفتوحه more ruler more كذا. فيو see this is how you formulate, this is how you think about whether my sample or the population I've chosen could represent a bigger population. يعتمد خلاصة الحكي هنا يعتمد what's your question about. Okay? ودائما هذا سؤال مهم تحطوها في بالك. The important fact here, data must be representative of a larger group with respect to the question of interest. Okay, so هاي قوانين في شغلات باكر لما يكون عندكم مشاريع statistics او مشاريع متعلقه في الاحصاء الحيوي وتبون تشتغلون مع ناس في الصحه او في البترول او وات ايفر، دائما تحطون هذه تصير automatically implanted in your mind. يفكرون فيها. الشيء الثاني principle way to guarantee that the data sample represents a larger population is the use of simple random sampling اللي هو راح نتكلم عنه اليوم. The simple random sample, every conceivable group of units of the required size population has the same chance of being selected. يعني أنا الحين عندي 30 طالب. I can randomly pick everyone. ما في شيء يفضل على الثاني. I can randomly pick وما في factor يحدد why I'm picking you. Randomly شو أنا مغمض أشر كذي. ماكو شيء يعني حاطه في بالي. ف that's like a simple random sampling. Okay, so a simple random sampling you can use it here. عندي class, عندي 31 females. I randomly select 5 without anything. That's basically the definition of simple random sampling. Okay. In a sample survey, the subgroup of a larger population is questions on a set of topics. The investigator simply asks the participant to answer some question. هذا هو الاستبيان. So after I pick up, الحين أنا عندي استبيان بسويه. منكم خذيت 5 أعطيكم 5 تجاوبون عليه. وناوي أشوفها. طبعاً إحنا هني sample size is very small. قلنا تذكرون الكونفرنس انترفال سام ديستريبيوشن المفروض ما تكون أقل من 30 وشي، بس أنا قاعد أتكلم على smaller scale in this case. Okay. Now شنو الفرق بين السامبلينج سيرفيز اللي هو احنا نسويه وما بين السنسس اللي هو التعداد. Official counts of the whole population including various details of each individual. Advantages of sample survey over census. Impossible census. يعني طبعا السنسس counting حتى مع ان في activities that counts we are still missing individual. So it's almost impossible to have a perfect تعداد. Okay? Everywhere in the world. طبعا السامبلينج survey when you have a sample you have a speed. You have accuracy. Okay? Now disadvantages or biases. شنو الاشياء او سلبيات السامبلينج survey؟ انزين عندنا هذا الجدول selection bias. هذه شفتوا هذه كلمة البايس؟ هذه من الشغلات اللي will hunt you from today until لما تخرجون. Very important. And this is one of the fundamental work we do here is that we identify biases. Okay, sampling يصير في biases وفعلا انتم راح لما تشتغلون في الحالة الواقعية you will see إن there are biases that could not define the sample totally random. So عندنا selection bias, a poor method that's used for selecting whom to ask the part يعني participant. طبعا مو أنا أسوي randomly، مرات أنا على كيفي أنقي فلانة 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 فلانة، أنقي أصدقائي
انقي العائله ما does not represent the society صح ولا لا؟ so that's an example of selection bias. Now participation. انا الحين حددت انه لازم اجمع 500 وسويت 500 استبيان اللي شاركوا 50. هذا non participation. Very simple example. And then other response bias. Participants answer a question don't really reflect how they feel or behave. صح ولا لا؟ زين فيعني مثلا انا وانا اسالكم زين عن مثلا for example what would be a proper question. زين مثلا ايش رايكم في تدريسي؟ دكتور انت تدرس زين عشان تعطينا درجات. That's biased response صح because you want to please me. However no, that's not reflects. You know we need the feedback in order to improve the class. Okay, so that's response and biases. Okay. So, and then another point اللي هو margin of error. أحد يقول margin of error شو يذكرنا فيه؟ شو اسمه margin of error. confidence interval. اوكي فتذكرون confidence interval عندنا فيها two parts اللي هو البوينت estimate وعندنا المالتبلاير وعندنا اللي هو الستاندرد ايرور. المارجن اوف ايرور شنو هو؟ المالتبلاير ضرب الستاندرد. نايس exactly. Good job. Okay. Samples are often used to estimate the proportion of percentage of people who have certain trait or opinion. And in margin of error or margin of sample error used to distinguish from errors caused by bias is a measure of accuracy of the sample proportion as the estimate of the population proportion. طبعا احنا هنا in general the larger the margin of error معناته the more biased and the less precise is your sample. Okay. فاحنا دائما we are trying to find or reach a smaller margin of error. It provides an upper limit on the difference between sample proportion and population proportion that holds at least 95% of the simple random sample of a specific size. طبعا هني this is related to the عندنا confidence interval تذكرون هذا مثال شلون اذا كانت narrow wider. Okay. وهاو ان احنا قلنا في confidence interval if I go and sample 95% of the time the point estimate will be between this limit and this limit. Lower limit and upper limit. هذا concept وايد مهم. Okay. هنا عندنا ان شاء الله هي conservative margin of error. أنا حطيته بس I know it's not really that important, but it's like so called like for a sample proportion is calculated by using formula اللي هي 1 over square root of your sample size. And then wherein represent the sample size and the number of people in the sample, the amount by which the sample proportion differs from the true population proportion is less than this quality in at least 95% of all random samples. يعني بس لازم نعرفها. Yeah, that's that يعني هذا conservative sample احنا في مرات information I would say just to know. It's not going to be يعني that important, okay? So ليش هنا survey results reported in the media are usually expressed as percentages. أنا من شي حطيتها. The conservative margin of error for the sample percentage is بهالطريقة. فمرات if you want to correct or you want to get the something close, this is where you use these kind of formula عشان تعرفين بالضبط شنو percentage amount of you would expect in the margin of error. Now عندنا هني confidence interval نتذكرها. اوكي لان احنا عندنا sampling شفنا اسمها فنبي نراجع بعض الامور. A confidence also called interval estimate is an interval of value of the estimate of unknown population. هذا عرفناه. وهذه طبعا الجنرال احنا هني قاعد نتكلم هم عشان اوضح النقطة المهمة the relationship between your sample structure والconfidence interval structure. اوكي وعندنا هني قاعد تشوفون sample proportion حق الupper limit و sample proportion حق lower limit. And this is basically also depends in the end on شنو margin of error to your samples. Okay. Well هني عندنا طبعا هنا احنا قاعد نتكلم عن example population proportion. Okay. So for about 95% of probably conducted sample survey, the interval is expressed like this. Will contain the actual population proportion. The interval is also called approximate 95% confidence interval for the population proportion.
طبعا هذا اوريدي تكلمنا عنه، بس احنا دائما انا حطيت هالشغله دائما because we always need to think when we do sampling in the end احنا we want to achieve a proper margin of error related to that response. Okay, so I re-emphasize this from I didn't want to go to the details again, but I brought this back because we need to think about it now when we think about sampling. Okay, هنا عندنا example. كان 5.4. Yeah, 5.4. So عندنا هني an ABC News Good Morning America poll conducted by phone between January 25 to 29, 2008 posed the following question to a random sample of n equal 1,019 adult Americans. If you had a chance in your lifetime to travel to the outer space, would you do that or not? Yeah. Would you? Yes. How many? صدق دول yeah, little people who want to do that. حتى الكلاس اللي طاف لما سألتهم no one actually لأن الكلاس اللي طاف كان أصغر. But I'm surprised يعني why not most of you are not interested to go to the outer space. I can watch it. خايفين إن المكوك ينفجر؟ لا, I'm trying to be wise. راح اسلم عليك من قبل. اي احنا نشوف من فوق. مو احنا عشان احنا بندز ناس عشان يقولوا لنا صيد ولا اخاف يطلع لنا اشاعه ان هذا كله هوليوود مو لنا. اوكي. حرام. So هنا عندنا the percentage that selected was 39% would, 60% wouldn't, and the unsure are 1%. فهنا عندنا عشان نحسب ال conservative margin of error for this sample for this pool media انزين واحد على تقسيم sample size 3%, so approximately 95% confidence for the proportion and the percentage of all adult American who would say that they travel to the outer space, عندنا the proportion 0.39, okay, وعندنا ال margin of error اللي هو 0.03. Now شنو هني لاحظتوا هني شوية الطريقة صارت غير and using a multiplier multiplied by the sample. So that's another way of expressing your margin of error. Okay? So that's why I showed you this example. Make sense? Now, I'm going to tell you, I have to tell you that this is not my main issue, but it's good to put this in mind. Okay? So, راح نبتدي الحين نفكر. Choosing a sample size for a survey. We use a sample size that provides a desired margin of error for 95% confidence interval when the sample size is increased. Okay, as we increase the sample size, you can see شلون الجدول the margin of error decreases substantially. Now, لاحظوا the interesting part اللي هم آخر شيء عندك 2500 وعندك 10000 ماكو فرق صح ولا؟ فبالتالي هني هم يعطيك ان انت اوكي مو بان عندك فلوس وعندك ريسورسز انا فانسي I want to go at 10000 نو بس خلاص انا اوصل حق ليميت معين 1600 2500 and I'm done. So يعني احنا في الدراسات you have to be economical يعني ما you don't waste resources. توصل حق 2500 خلاص تسكر يعني ما تفرق ازلنا اصعد على ليميت معين it's done. So that's basically a relationship between the margin of error with the sample size. Okay? Now الحين راح ندش على انواع السامبل. خلصنا من السامبلينج والراندومنس وتكلمنا عن المارجن اوف ايرور، الحين راح نتكلم عن انواعها. اول شيء عندنا السمبل راندوم سامبلينج which is a probability sampling plan, probability that everyone has the same chance of being selected.
choosing a random sample is somewhat like choosing a winning numbers lottery. يعني أنا الحين لما أنا I want to select أنا كان أول شيء الأيديا مالتي for example الوركشوب اللي راح نبتدي فيها هالأسبوع إنه to run because I need to formulate groups and then I'm gonna formulate team leaders, group leaders اللي هو the guy who's gonna يسلمني represents each group. Okay? If I wanted to do the whole thing randomly now, I'm not gonna do the group leaders randomly, but I will assign their team randomly. يعني I'm gonna say in the group leaders راح يكون إذا عندنا 5 جروب راح يكونوا التوب 5 حسب درجتهم بالميدترم. They will be the group leader. Well, I think that's a good idea. إن you have someone who's better or he knows عشان شنو؟ عشان أنتم تكونون هم مساعدين معاه and then in the end you're gonna have a good report. صح ولا لا؟ So that was my decision. Okay. So the actual produced sample random we need only 2 things: a list of the all units in the population اللي هان عندي لستة أساميكم. Okay. و a source of random numbers, computer or traditional program. طبعا شو اللي يصير عندي؟ ممكن أنا أستخدم اكسل في شغله يسمونها راندوم نمبر جنريتور. انا عندي لسته الاسامي اقول حق الاكسل بليس 1 سوري من الثلاث اني بليس راندوملي zeros and ones عليهم كلهم. فهاو ماني ones تبي؟ اقول له مثلا ابي 7 معناته I want to select من 30 7. فيفتح لي اكسل كولوم يحط لي 0 1 0 0 0 وبعدين يحط لي 7 وحدات راندوملي within الاصفار. فانا لما استخدم الفلتر اقول لي حط لي اياه بس على واحد يطلع لي 7 راندوملي سيلكتد. فذاتس ا بيسك ايديا. هم مرات اجيب تشيز واقول حق نور سحبي راح يصير الاسبوع الجاي سحب. باي ذا واي which reminds me اساميهم تشيز وراح نسوي سحب ما عدا راح تعرفين انت من التيم ليدرز او هذا اللي هم التوب 5. لحظه احنا الحين كم عندنا في الكلاس؟ 31 31 معناته راح نسوي 32 لا 32 فمعناته راح نسوي 6 جروبس. راح نسوي 6 جروبس. اوكي. فمعناته راح نقول select 6 تيم ليدرز اللي هم التوب 6 في الميدترم. اوكي. So عندنا هني simple random sample. By the way, this is a promise. هذه اللكتشر السؤال يعني هذا واحد one of the common question في الفاينل راح اعطيك سيناريو and then you're gonna tell me whether it's simple random sampling. راح اتكلم عن انواع الثانيه. فهذا very common question. So نفس الميدترم. yes الميدترم كان بعد في وقتنا. exactly yeah. وباي ذا واي الميدترم في شغله مهمه. الريفيو اذا احد كان متابع معي في الريفيو سيشن what did I say؟ الميدترم would be like exactly familiar with the examples اللي تكلمنا عنها وكذا. There is no surprises. صح ولا لا؟ However الفاينل راح يكون اسهل مع كل هذا. اوكي؟ So السيمبل راندوم سامبلينج عندنا هني عندنا undergraduate dorms انزين وعندي فلورز وفيها غرف واي سلكت راندوملي من الغرف. يا عن طريق طبعا احنا عرفنا احنا اول شيء في طريقه وفي ميثود اللي هو هاو دو اي اساين راندوم نمبر. سو احنا دائما هي سيمبل راندوم سامبلينج ام سيلكتنج ذا راندوم. ناو هاو دو اي تشوز؟ عندي اللي هو وركينج ان اكسل كمبيوتر جنريتور اور لوتري. بعد هذا خلصنا. فthis is the idea. هي simple random sample of 30 dorm rooms. إنزين أنا عندي هني كذا فلور وسلكت منهم 30 غرفة to survey them. Okay. Now راح ندش بنوعية ثانية من السامبلينج stratified. Okay. إيش فيك عبستي؟ stratified. إيش فيها stratified؟ من practical فتشيلي. Okay. Stratified random sample is collected by the first dividing the population into strata, subgroups. So, هني أنا select. أنا عندي أول شيء قلنا شنو؟ I selected 30 هذا simple random sampling. I selected 30 rooms randomly from college dorm. Stratified أنا قسمت dorms في graduate student في undergraduate. فقسمت خذيت 15 راندوملي من الجراجويت في الدورم هذا و15 اندر جراجويت نفس الشيء ميل اند فيميل او ايج جروب.
ايج جروب فيكس. طبعا تلاحظوا انه ما أول. اول شيء when I think about very important tip when I think about stratified اول شيء افكر شنو الكرايتيريا I'm stratified. Gender, male and female. So basically I define the criteria and then I select randomly a number of units within each criteria. اوكي ليش انا قاعد اقول لكم ركزوا؟ شوفوا الحين اللي بعدها. Cluster sampling. شنو الكلاستر sampling? The population divided into cluster subgroups, but rather than sampling within each cluster, we select a random sample of clusters and include all of the members. شلون؟ يعني ناخذ واحد ونحدد الكل وراه. Exactly. So أنا عندي floors. So أنا عندي 6 floors. I randomly select 2. I sample every room in those 2 floors. واضحة الفكرة؟ Now شنو وايد ناس عندهم مشكلة إنه يفرقون بين الكلاستر والستراتيفايد. شو يصير فيكم؟ زين إذا أنا الحين هذول الفلورز البيبل يخربطون إنهم ستراتا. بس أنا هنا أنا ما I did not select the criteria الفلور randomly. So بالstratified it's male and female fixed. مو اشياء ثانيه I selected randomly. الكلاستر انا عندي floors 1 to 10. I selected 2 of those randomly cluster هي. فانا مثلا لما بس however اذا انا عندي 5 floors so I select 15 from each floor هذا stratified. في الكلاستر no I select 2 floors so I sample everything in each of those 2 floors. فاهمين الفرق اللي قاعد اتكلم عنه between stratified والكلاستر؟ سو الحين انا السؤال عندي الحين محافظه الحين انا بسوي الحين سامبلينج استراتيجي حق الكويت. اوكي عندنا 6 محافظات. I randomly selected 2 محافظتين. شنو هذا؟ كلاستر سامبل everyone. Now لا الحين انا I did not decide. اوكي الحين هي كلاستر however لحظه. I selected 2 وبعدين I selected مرة ثانية within those 2 5 مناطق من كل محافظة. هذه كلاستر ولا stratified؟ stratified. كلاستر. كلاستر. كلاستر لأن أنت خليتي يعني من الاثنين خليتي بعد اثنين. Yes. Now if those within each area I decided إن مثلا لنفرض إنك each area كل واحدة فيها 5 قطع. I decided to select only 10 households from each قطعة within each area. شنو هذا صار؟ stratified. صح exactly. ليش؟ لأن الحين أنا قلت إن each area فيها 5 قطع ما أبي I want to sample everyone. I want to sample مثلا few houses on the strata of the block. فأنا I'm not selecting the blocks القطع في الاريا randomly. No, I define them as a criteria to select the houses. وباي ذا واي شفتوا هذا الحين احنا الرحله اللي مشينا فيها هذا يسمونها مالتي ستيج. بديت كلاستر وبعدين صرت ستراتيفايد. فشنو اقدر اسوي؟ اقدر ادمج التكنيكس اوف سامبلينج. عرفتي؟ ليش سويت كذي؟ عشان ابي اضمن اني انا had a representative sample from each. لو انا مثلا بس قلت العاصمه وسلكت I selected مثلا randomly 6 مناطق زين وبعدين I sampled حتى كل منطقه اقدر اقول ان هذه السامبل represent الكويت كلها. No. بينما لما انا عندي كل خريطه الكويت وعندي 6 محافظات واي راندوملي قلت انا بقمض باخذ الجهره باللوتري طلعت لي الجهره ومبارك الكبير. هذا راندومنس. within those هم نفس الشيء طلعت لي مناطق within هذا راندومنس. فيصير بعدها لي الحق ان اقول هذه سامبل ريبريزنت الكويت. لان انا مو على كيفي نكيت. صح ولا لا؟ كل شيء كان يا نصيب. صح ولا لا؟ هني توضيح اكثر حق الستراتيفاي فيس كلاستر. هني تلاحظون ان لما you think of stratified انا I defined the criteria. The criteria I did not choose it randomly. Criteria or characteristic. هني لا في الكلاستر انا عندي داخل منطقة حولي عندي خلينا نقول 20 منطقة. I randomly selected 5 مناطق
يعني معناته عنده 20 كاركترستيك اللي هي منطقه. I randomly select مناطق I sample everything in this المناطق. هذا كلاستر. stratified no. انا مثلا خلينا نقول محافظه حولي فيها 5 مناطق، قلت انا باخذ لي 20 بيت من كل منطقه. هذا stratified. Now اقدر I combine them. I start with a cluster بعدين I stratify. شلون هني خلينا نقول كليتنا. عندنا في الهيلث ساينسز 5 كليات. اوكي؟ I randomly choose 5. Sorry, I randomly choose 2. صح ولا لا؟ كلاستر. انزين بعدين انا عندي في الكليه ميل وفيميل ستودنت. I choose 2 فصار شنو مالتي ستيج. Okay? So that's the idea of mixing between those. So again بالامتحان راح تجي سؤال and then you select is it simple random sampling, is it cluster, is it mixed, stratified and clustered. Okay? So هذا السؤال راح يكون very common. عندنا واحد less common اللي هو systematic sampling. شلون؟ انا الحين طق براسي مثلا راندوملي بنقي ساره، بعدين بطوف 2، بعدين بنقي خديجه، بعدين بطوف 2، بعدين بنقي ما ادري شدن، بعدين بطوف 2، بعدين بنقي وهيبه، بعدين بطوف 2، بعدين وهيبه. غلط؟ صح وهيبه ولا لا وهيبة سوري يعني ليه ضحكتي؟ It's a nice name. انزين ف systematic لاحظتوا هذا يعني it's like easy. يعني طوفت امشي. اي انا شي راندوملي you start with an individual وتقولي والله انا بالكي مالتي 2. شفتي انا لما قلت اثنين يسمونها كي small k. اي يعني لما اقول small k of 2 معناته اطوف 2 وانقي ثالث واحد. اذا قلت 5 yes, so that's how we do systematic. It's less common to be used. إنزين. بس سهل الحين. Very simple idea, and that's the whole idea of So خلصنا. We can take a 5-minute break.